Dear students, last class we have seen the problem Satyajit Ray faced when he wanted to take some scenes using a tiger. And also then we have seen they got a tiger, Satyajit Ray got a tiger from the Forest Circus. And its ringmaster we have seen Mr. Borat. And everyone reached and the place where they have to take certain seats. Okay. Northam Grove, that was the place they wanted to shoot it. And then he brought two robust, well-fed tigers there. Well-fed tigers there. Strong tigers. And also then a problem they have to face. If it is let out of the cage, how can control it? That was the problem. Then they found a way. What was that? And Mr. Thorod reached the shooting location with the two tigers we have seen. Then the cage was on the lorry, and the cage on the lorry was covered when cover was removed. We were surprised to see, we have seen last class. And the robust tigers. Then Mr. Thorat explained everything. If one doesn't get, they can use it. He brought not one but two tigers he brought. If one fails, he can use the other. Then we mounted the camera on its tripod and placed it so that it faced the bamboo grove. They placed it. Tripod, you know, tripod. That means is to support with 3 legs. You have seen that. The camera ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 3 കാലുള്ള stand. അതാണ് tripod. And that it faced the bamboo grove. The audience was instructed to get behind the camera and to stand as far as back as possible. As far as back as possible. But we have seen that some villagers arrived there. And Ray permitted them, about 25 persons. And also given instruction, should obey their order, where they have to stand, how to behave there. They wanted to see the shooting, how the scenes are pictured. Okay. The audience was instructed to get behind the camera and to stand as far as possible. To stand behind the camera. We had to stay relatively close to the bamboo grove, and Goopy and Bhaga too had to be within yards of the camera. About the two characters we have seen that. One, Goopy and Bhaga. We have seen that. And the Goopy and Bhaga had to be within yards of the camera. That means they have not far away from the camera, but they have to stand and relatively then within yards, 2 yards or 3 or 4 yards. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രംഗം ഭംഗിയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. Today we have so many type of shoots are close up is there, long shot is there, mid shot, different types of shots. For it necessary to have at least one shot that showed them together within the tiger, and they have to take
that scene. Mr. Thorot's men had fixed a 5-foot iron rod to the ground because they have to control it. How can they control it? They have decided to fix a thin thread, that means a strong thread, around its collar, yes, around its neck, and a particular type of collar was made for this purpose with tiger's skin. We have seen, explained last class. Then about 30 feet from the area where the tiger was supposed to take a walk. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണത് പിന്നെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൈഗറിനെ കൂടിൽ നിന്ന് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നടക്കണം. നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇവരെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ള ആ രംഗമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ തുറന്ന് വിടുമ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടില്ലെങ്കിലോ, അവൻ ചാടി ഓടിക്കളഞ്ഞാലോ, അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയ വളരെ നേർത്ത ഒരു കമ്പി ചരട് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു കോളറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞാൽ പിടിച്ചേ കിട്ടില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പശുവിനെയും മറ്റും മേയാൻ വിടുമ്പോൾ പറമ്പിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കുറ്റി അടിച്ച് കെട്ടുമല്ലോ, ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യലൊരു റാഡ്. അതുപോലെ ഇവരും ഒരു അയൺ റാഡ് ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ചു ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ അടിച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഈ തിൻ ത്രെഡ്, അതായത് കമ്പിയുടെ നൂലല്ല കമ്പിയാണത്, അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു. കാരണം ഓടിയാലും ഇതിൽ പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. They took a thin long wire and fixed one end of the collar made of tiger skin that the tiger was already wearing. അപ്പോൾ there was a collar made with a tiger's skin. And what did they do then? Then they took a thin long wire and fixed one end to the collar made of tiger's skin that the tiger was already wearing. Oh. The other end was tied firmly to the visible portion. Other end was tied with the visible portion of the iron. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഗ്രം ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോളറിൽ നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം എന്ത് ചെയ്തു, ആ അയൺ റാഡ് ഭൂമിയിൽ അടിച്ച് താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റി പോലുള്ള റാഡിൽ ഭംഗിയായി ബന്ധിച്ചു. The door of one of the cages was unfastened and he unfastened. That means he opened and Mr. Thorot called out to the tiger. Then he gave the signal to the tiger because he was the ringmaster. He gave the signal, come on, come out, come on. Then what happened then? Called out to the tiger. It responded almost at her. Then it responded, it answered. വിളിച്ചു, ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസമാണ്, അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഒരു ദിനമായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പോൾ സർക്കസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവനെ സർക്കസ് കാണിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ ടെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അവൻ ചിലതൊക്കെ കാണിക്കും, തിരിച്ച് അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിനകത്ത് അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ പുറം ലോകവുമായിട്ട് മറ്റ് ബന്ധങ്ങളൊന്നും അവനില്ല. അപ്പോൾ മറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നായൊക്കെ തന്നെ പറമ്പിലൂടെ ഓടുകയും ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവനും ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. സാധാരണ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണല്ലോ കാട്ടിൽ, പക്ഷേ അവയെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അകത്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. You can guess it. Then Mr. Thorot called out to the tiger. It responded almost at once and sprang out of its skin. It sprang out. Sprang. It jumped out of the cage. കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം. He comes out to land on the open space. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ആ തുറസായ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെത്തി. ഔട്ട്സൈഡ് what followed was totally unexpected. So he sprang out of the cave. Then what happened? That was unexpected. അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു മര്യാദയ്ക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. പക്ഷെ അവൻ അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ചില കോലാഹലങ്ങളായിരുന്നു. കാര്യം അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഒരു ദിനമാണ്. He got freedom. Okay. One look at Mr. Thorn's startled and helpless face told us that he was as taken aback. Then what happened? Thorn looked and it looked at him. ഒന്ന് നോക്കി. എൻ്റെ റിംഗ് മാസ്റ്ററെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. റിംഗ് മാസ്റ്ററോ he stands there helpless. നിസ്സഹായനായുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കായി. Helpless face told us that he was as taken aback as the rest of us. Everyone was taken aback, thunderstruck. ഇടിവെട്ടേറ്റതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അതിൽ സ്വറാട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് സത്യജിത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് ടീം. Everyone was taken aback. That means thunderstruck. ഇടിവെട്ടേറ്റതുപോലെയായ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിന്നു. And the rest of us, instead of walking sedately, have you heard that word? Sedately means very calmly എന്ന്. Sedation അറിയാം. ചില മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് sedation വരും, ആലസ്യം, ഒരു ഉന്മാദം. അപ്പോൾ ഇവിടെ he means very calmly, വളരെ ശാന്തനായി നടക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ ചെയ്ത വേലയാണ്. Sedately, in a dignified manner, the tiger then started prancing around with tremendous enthusiasm. അപ്പോൾ instead of walking calmly, മെല്ലെ നടക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ ചെയ്തതാണ് then prance, to move with high steps. സാധാരണ പതുക്കെ പതുക്കെ ആലസ്യത്തോടെ നടക്കേണ്ടവൻ വലിഞ്ഞങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. Then prancing. Prance means to move with high steps എന്നാണ്. To move with high steps. കാൽ വലിച്ചു വെച്ച് നടക്കുക. Around with a tremendous enthusiasm. He was so enthusiastic because he was so happy because he got the freedom to do as he liked. അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടിയതുപോലെ അപ്പോൾ അവനൊന്ന് ആഘോഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. enthusiasm. It jumped. Then leaped means jumped, കുതിച്ചു. It jumped, it rolled about, dragging its poor trainer, who was desperately clutching the wire tied to the tiger's collar. അപ്പോൾ his ringmaster was holding the wire and he was helpless. Then it rolled about. സാധാരണ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യണം മണ്ണിൽ കിടന്ന്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പട്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്ന് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവൻ നിലത്ത് കിടന്നൊരു ഉരുളക്കം. with then rolled about, dragging its poor trainer. So the trainer was about the wire was in the hands of the trainer, but it was dragging. അതിനെ വലിക്കുകയാണ്, അയാളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പശുവിനെയോ മറ്റേ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അഴിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, പശുവായിരുന്നാലും കാളയായിരുന്നാലും പോന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുമല്ലോ. അതുപോലെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ റിംഗ് മാസ്റ്ററെയും വലിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. Dragging his poor trainer who was desperately clutching the wire. He was trying to stop it, and his best to clutching the wire tied to the tiger's collar. But in a fruitful attempt,
a futile attempt. Futile means having no purpose because there is no chance of success. He tried his best. It was a fruitless one. And he tried his level best to control the tiger clutching the wire. But he failed. പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? Then futile attempt to bring it under control. That means he tried his level best to bring it under control. Okay. We stood around foolishly. Everyone was watching it, and foolishly they watched it. And a new and a strange kind of circus. They could see a strange kind of circus there. Because it was rolling, it was jumping, and it was walking. Everything. A mixed one. എല്ലാം കൂടെ കലർന്ന രൂപമാണ്. ഒരൊറ്റ ചാട്ടം, പിന്നെ കുതിപ്പ്, പിന്നെ തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളല്, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റൊരു ഓട്ടം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കുസൃതിയും അവൻ കാട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പേടിച്ചരണ്ട് നിസ്സഹായരെ നിൽക്കുകയാണ്. റിംഗ് മാസ്റ്റർ ഡിഡ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ but he failed there. Look at it. Then a new and a strange kind of circus. It was also a kind of circus. So here humorously he describes it, which we were getting to see for free. അപ്പോൾ no, they are freely seeing the circus, watching the circus. About the tiger was showing a kind of circus there, the open yard. ആ തുറസായ സ്ഥലത്ത് അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കസ് കാണിക്കുന്നത്. തലകുത്തി മറിയുന്നു, ഉരുളുന്നു, ചാടുന്നു, പല പല രീതിയിലുള്ള. അപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഒരു പുതിയ സർക്കസ് കാണുന്നൊരു ഭാവമാണ്. പക്ഷെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭയന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ കം or it may jump before them. അവരുടെ മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ ചാടിയെന്ന് വയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്കതിൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വരില്ല. The camera was still standing on 3 legs. The camera fixed on the tripod was there. Tripod we have seen that. The 3-legged stand. 3 കാലുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഉറപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. It's common on all of you. That is tripod. The camera was still standing on its 3 legs and staring into the wood. But the tiger was showing no sign of making its way. But the camera was already fixed there on the tripod. But the tiger was not coming before the camera. പക്ഷെ അത് ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ക്യാമറയുടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഒരൊറ്റ പോക്ക് വേറെ പോയി തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. And then staring into the wood, but the tiger was showing no sign of making its way. And that means it didn't ready to go there and look at the camera. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ക്യാമറയിൽ നോക്കണം. അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. That is, once the tiger had calmed down. അപ്പോൾ കുറേ നേരമൊക്കെ ചാടി ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം he had calmed down. പെട്ടെന്ന് അവൻ ശാന്തനായി. We managed to take the few shots we needed. Anyway, they could take few shots using the tiger. That means, first of all, what he had done, we have seen that. Then the tiger obeyed the ringmaster. Ringmaster had said it to. As a result, they could take few shots using the tiger. Okay. And managed to take the few shots we needed. This should have been the end of the story. That is the end of the story. അപ്പോൾ സത്യത്തിലെ wanted to take few shots using a tiger. You know, that is the important scene of that film. ആ ഫിലിമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗം. So you know, it is a difficult one using animals. Anyway, fortunately he got and a tiger from the Farad circus. Farad circus il ninnu adile kittiyathu kondu iprakaram.
But first we have seen what happened when Thorat opened the cage, it sprang out, that means jumped out, and then what it had done, we had seen. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ everyone was taken aback, thunderstruck, because Satyajitra thought he can't complete the scene. He can't take the scene. Anyway, it കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശാന്തനായി, and it obeyed the orders of its ringmaster. As a result, they could take a few shots using the time. അങ്ങനെ ഏതാനും ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു. Everything was perfect then. Once the tiger had calmed down, we managed to take a few shots we needed. This should have been the end of the story. But when we returned to Calcutta and looked at the scenes with the tiger, we realized that the camera had failed to work properly. But they have completed their work and they shifted the place. And after reaching Calcutta, what happened? After watching the film, they found the camera had failed to take the shot properly. ആ ഷോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതിൽ ക്യാമറ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നതാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക്, ഇരുളടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വെളിച്ചമില്ല, ഇരുട്ടിൽ എന്തോ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി. Returned Calcutta and looked at the scenes with the tiger, we realized that the camera had failed to work properly. The camera didn't work properly. As a result, what happened? The shots were too dark, so much that the tiger was then merging almost completely with the black background of the trees. So properly not seen well. So it was darkened and one can't recognize the tiger. And we see that it was in the bamboo grove. The shots were too dark, so much that the tiger was merging almost completely with the background of the trees and leaves. അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആ വൃക്ഷലതാദികൾക്കിടയിലൂടെ കാണുന്ന ഒരു കറുത്ത രംഗമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. ഇവരെ കാണുന്നതും ഭയന്നതും പെട്ടെന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ രംഗം ശരിക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടില്ല. യെസ്, we had to shoot the scenes all over again. So Satyajitra wanted to take once again, ഒരിക്കൽ കൂടി എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Because the scenes they had shooted, what happened? പരാജയം. Because the camera failed. ക്യാമറയാണ് പരാജയപ്പെട്ടു. Okay. Completely with the background of the trees and leaves, we had to shoot the scenes all over again. Once again, he wanted to take those shots. We spoke to Mr. Thorat once again. He was ready to bring the tiger, Thorat, and he agreed to give it another go. So, when Satyajitra explained what happened to their scene, Thorat was ready to bring the tiger again. Okay. And we found another bamboo grove closer to Calcutta in a way. Not the first place, because it is far away from Calcutta. So, they found a suitable place near Calcutta. നേരത്തെ എടുത്ത സ്ഥലം കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. എവിടെയാണ്? നോർത്തും ഗ്രാം, അത് റിമോട്ട് കൺട്രി സൈഡാണ്. പകരം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ഫൗണ്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് നിയർ കൽക്കത്ത. കൽക്കത്തയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടത്, ബാംബു ഗ്രോ ദേ സെലക്ട്.
So we found another bamboo grove closer to Calcutta in a village called Burad. Burad, that is the place, name of the place, Burad. The lorry arrived once more with Mr. Thorat, the tiger, the steel wire, the special collar, and the iron rod. We have seen that early. The iron rod, എന്തിനാണെന്നുള്ള അറിയാം. Then the steel wire എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം. Then the collar, that means made of tiger skin, എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം. Everything they brought. And also village called Boral, the lorry arrived once more with Mr. Thorat, the tiger, the steel wire, the special collar, and the iron rod. And with the lorry came the whole village. And we told the villagers that they should stand at a distance of 70 feet. So hearing the news, a shooting is going to take place in a village, people far and near came there because they wanted to watch the shooting. Our shooting card. So they gave certain direction. ചില directions എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെയാണ് directions they have? Then the villagers, they should stand at a distance of 70 feet away from the camera. Camera വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 70 അടി അകലെ വേണം നിൽക്കേണ്ടത്. 70 feet. No one paid any attention to what they were told. Again and again they requested, keep distance. അകലെ പാലിക്കുക. എത്ര അകലെ പാലിക്കേണ്ട? 70 feet away from the camera. But the villagers didn't cooperate with them. പക്ഷെ അവരോട് സഹകരിച്ചില്ല. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങോട്ട് തള്ളി നിൽക്കും, ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും, വീണ്ടും വരും. ഈ രീതി. Okay. The entire crowd then, no attention what they were told. The entire crowd moved as close to the camera as they could. So they want to stand as close as, very close to the camera. They wanted to stand. And also the crowd moved as close to the camera as they could. They wanted to stand very near to the camera. We could not afford to waste any more time. We could not afford to have enough of something. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുവോളം സമയമില്ല. ഇവർ എത്ര നേരം പറഞ്ഞോണ്ട് to have enough of something. And we could not afford because we are so busy. We have no time to spend here. So again and again requested the audience to keep a distance, but they didn't accept or didn't obey. They wanted to stand very near to the camera. അതാണ് ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് as far as possible. Okay. To waste any more time explaining and arguing. They have no time to explain and arguing with the crowd. ഇവരുമായിട്ട് വീണ്ടും ഇനി പരാതിപ്പെടാനും ആലോചിക്കാനും ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീരുമാനിച്ചു. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും. And so we got the camera ready and then signaled it to Mr. Thorat. So we placed the camera on that tripod as we have seen earlier, then gave the signal to Mr. Thorat. Signal to Thorat എന്തായിരിക്കും? Please open the cage. Cage തുറക്കുക. അപ്പോൾ cage തുറന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? The tiger would spring out. എടുത്ത് ചാടും. He should jump out of the cage. കൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടും. സ്വാഭാവികമാണ്. He opened the door of the cage. തുറന്നു. The instant the door opened with a clang, our tiger emerged with a loud roar. And he came out. He jumped out with a roar.
roaring, roar, loud roar and charged straight at the village.